Here it is. Okay, we can continue. Okay. Karana sigarate fanna abbaakeenya ganama kana turtii keenya keessatti ammammaatti waan nuti taatee balanisiifaa ta'u. Wanti amma barannu kun wallaalummaa keenyadha, lafa hanqina keenyaati. Ati waaqayyo waan barteef nama dhimma keenya waa'ee keenya hin beekne yaada isaa keessa dashitee hubannaa kana akka hin of kennu waan gooteef si yaadala. Dubbii kana sirriitti akka hubannuuf immoo nu gargaara. Waldaa keenya keessattis hojii rooshuudhaaf ayyaana nuuf baay'ise. Gargaarsi keenya wajjin haa ta'u maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin. Okay, during the break I found that you have some other problems which you might need to resolve before the budget. You possibly need to have a person who is responsible for the budget. For that reason, I want to tell you one secret. Well, this is not the secret really, but sometimes some people would like you not to know that secret. Do you know the structure of our church? Can you list it? Local church, conference, union, General conference. division, or general conference. Yes. Okay, where is division? No division. Okay, out of these four levels, local church, conference, union, general conference, which is the highest? Kana keessa kamtu isa olaanaadha. Waldaa konferansii yuuneenii fi jeneraal konferansii keessa iddoon olaanaan isa kam? Local church. You know that secret. Kana ichita kana beekuutu isinirra. That's why we have conference, local conference, union conference, general conference. Kanaafidha local konferansii jennee union konferansii jennee walitti qabama isaanii jechuudha jeneraal konferansii kan jedhamuuf. Conference constitutes by delegates. Konferansiin warra filatamootaanitu hundeeffamu. Delegate is a person whom local church choose and give him its own authority. Namni bakka buusanii ergatan suni waldaatu filata aangoo waldaa sanaatiinitu iddoo sana keessatti argamu. And local church tells to the delegate that, okay, there will be session, either local conference session or union or general conference session. You go there and we would like you to vote for this, this and this. No? No. That's what it is. Yeah, you're right. Ela namni delegation yookiin bakka bu'ee dhaqu eenyu filata waldaa filateetu waldaani yommuu filattu immoo maal gorsiti abaluun akka ittiin naafilii jetteetu ergatti. You know, your local church might tell you, if you are delegate, your local church might tell you, you know, you will be electing new conference president, and we local church we voted that local conference president is supposed to be Mr. that one. Argitanii waldaa keessa namni bakka bu'ee dhaqee lafa filannoon sun itti geggeeffamutti filannoo sana deeggaree yommuu filannoon sun taasifamee jedhu namni suni eessa bulcha waldattii bulchaa jechuudha. Aangoo qaba waldaa sana. Local church has right to tell that. Kanaafi local churchin waldaan aangoo qabdi sana himuudhaafi nama filatamu.
They might have their own election within local church and tell whom they want to see, that director, that treasurer, that president. They can tell you that. Kana waldaan himachuutti isheerra jira. Sababiin isaa inni suni qabaa maallaqaa ta'uu, pirezidentii ta'uu, maala ta'uu kana kanarratti naaf ta'utu irra jira kan jedhu waldaan himatu. You are the delegate. You receive that list. Egaa bakka buutaniittu waldaa keessanii maqaa namoota sanaa qabataniittu. And by the way, another secret. Kun immoo icciita gara But you need to know that. kana garuu beekuutti isin Very important. baay'ee barbaachisaadha. Let's say, I don't know your names, I don't know who is who, but I will call your presidents, treasurers, and other by the names of apostles. Maqaa keessan hin beeku, eenyu akka taatan isin beeku, maqaa akkuma Phaawulos waametti isin waamu. So, let's say your local church decided Apostle Peter supposed to be president, Apostle Andrew supposed to be treasurer, and Apostle James supposed to be director of health department. Waldaa keessan egaa aangoo kan qabu. Phexrosi pirezidentii nuuf haa ta'u, Yaaqoobii tireejarii nuuf haa ta'u, kan biraas akkuma kanaa inni kun immoo sekireetarii nuuf haa ta'u kan jedhu eenyu jechuudha waldaa keessan jechuudha. But you personally, you are the delegate. You personally, when they were voting in the church, you was offering that, no, not Peter for the president. I want Judah, the brother of the Lord. Argitanii waldaa keessan keessatti aangoon kun kan eenyuti jechuudha kan waldaati kan jedhanii iyyuu yommuu Phexros maqaa dhaamu lakkii obboleessa Yihudaatu ta'uutti irra jira. Yaaqoob obboleessa Yihudaa ta'uutti irra jira jedhamee eessatti dhuma jechuudha waldaa keessatti karaa bakka bu'aa sanaa dhuma. Now, when all this decision in local church was made, and local church voted, and majority voted for Peter, not for Judah, Amma egaa kun kan waldaati waldaa walii galtee Phexrosiin dhiiftee Yihudaa filatte yoo ta'e kanaa waldaa keessatti vootii ta'e kan inni adeemu. they gave you the list with these names, and Peter is the president. Akkasittiinitu Phexros akka inni pirezidentii ta'uu galmeessitee laattiif. You became delegate from the church, not from yourself. Isin egaa yommuu akkas taatanii achi keessa dhattanii waldaadhaaf dhattan malee mataa keessanii miti. You cannot say for Peter. No, you cannot vote for Judah. You have to vote for Peter. Ammamillee delegeetii taatanii dhattaniitu yooruma Phexrosin hin barbaanne ta'eyyuu eenyuu filuu qabdu. Phexros isa waldaan filatte filuu qabdu jechuudha. You understand this? Isinii galanii kun. Now, you are delegate. Isin egaa amma bakka bu'aa waldaa taataniitu. There is that conference. Konferaansiin immoo kunoo jira. Delegates from all other churches are there. Waldoota hundumaarraatii egaa warri bakka bu'oota ta'anii achi jiru. They brought their own names, maybe. Maqaa isaanii fidataniiru tarii. Someone was elected to nominative committee. Achuma keessaa immoo namni tokko koree filachiiftuu ta'ee ba'a. If you came to the nominative committee, you will speak that. Yommuu namni tokko garee sana keessaatii nominative committee ta'ee achi ba'u isa waldaarraa fuutanii dhuftanii yoo himtu isa komitee sana dhaqee seenee filuudhaaf aangoo qabutti himtu jechuudha. If you are not in nominative committee, Yoo ofii keessanii achi keessa nominative committee taatanii hin galtan ta'e you have right hin barreessitu. to come to the nominative committee Gara mirga qabdu gara nama sanaa dhattanii gara koree sana dhattanii and give your list and say, my church votes for this. Take consideration. maqaa jarree waldaan filatte sanaa zirzirii isaa qapheeffatanii utuu isaanii jalqabin ta'e tokko tokkostanii waldaan koo amma kana filattee yaada keessa nuu galchaa jettu. And nominative committee obligated to look and vote for these names. Maqoota dhaqamee bifa kanaan itti kenname kana komiiteen sun ilaaluudhaaf dirqama qaba. That's what they are for. They receive names and they look at them and they vote for them. Kanaafidha waldaa keessatti kan filannoon gaggeeffame akkasittiin qabatamee. Well, at the end, they decided something. They presented to delegate. Delegate discussed and voted.
Kanaan booda warri delegeetii ta'anii dhaqanii achi keessaa inni filame dhaqeessi nominative committee wajjin harka kaasanii filu jechuudha. When finally they voted and they decided that the president would be Apostle Andrew. Kan isaan filatan tokko egaa yommuu sun hundumtuu xumuramee Andrewun yommuu inni filatamee dhufu. Then you as delegate return back to your church. Ati inni bakka buutee dhatte gara waldaa keetiitti deebitee. And you report to the church. Dhattee waldaa keetiif gabaasa laatte. And you tell to the church. Waldaa akkana itti himte. It was you. Isini. Through me. Karaa koo. Together with other delegates like me. Warra akkuma koo bakka bu'anii dhaqan sanatti. We looked at all the list including your. Murtoo keessan sana barreeffamaanii. And you in our presence voted for Andrew to be president, not Peter. Isini Pheexrosin filattanii ani bakka bu'ee liistii kana dhaqee koree filachiiftuu sanatti kenneera. Ilaalaniiru, dubbisaniiru, yoon keen jiru ta'eyyuu garuu harki caalaan achi Andrew filate. So you understand that? Kanattanitti beeksiftu wal hubattu. You are just delegate from them. Maaliif achi filatamtanii dhufta wanta ta'eef gabaasa kana keessuu dirqama. And just like you yourself was voting for Judah, but eventually all together voted for Peter and you presented Peter there. Isin ati akka delegeetii tokkotti yoo Yihudaa filatte ta'e garuu koreen achi jiru immoo Phexrosin filate yoo ta'e. There they considered all the names and elected Andrew, and you return back and say you elected Andrew. Warri achi jiran immoo kan ati filatte si ilaalanii hundumaa ilaalaniitu maal godhaniiru Phexrosin filate Andrew filataniiru. That's how it works. Kuni akkasittiin adeemsi filannoo. I told all these, it's not part of the budget. Kuni kutaa baajataalee miti. But I told this because I wanted to prove that local church, that's the highest authority in our church, world church. Kanani kana kaasee fi local churchin waldaan toora mana keenyaa keessatti iddoo guddaa aangoo guddaa kan qabudha waldaan. Therefore, with the budget, kanaafiyyuu baajata laalchisee you will return back to your church. Gara waldaa keessanitti yommuu deebitan. You don't need permission from your president. President irraa eeyyama gaafachuus hin barbaachisu. You go to your church. Gara waldaadhaatti. Tell all these to your church and explain and show them that it is good for them, that they need it. Kana dhattaniitu akkaataa baajata qopheessuu kana haa ta'u toora jiru kana dhattanii waldaa keessan qabsiiftu. If they will not listen to you, it's their problem. Yoo kana isin dhaggeeffachuudhaa baatan toora kanaan deemuu isin dhaggeeffachuudhaa baatan rakkoo mataa isaanii qabu. Sometime later they will find that they have no money and they will come to you and ask, please repeat us again what you was telling us last time. Isaanumtu takka turanii takka deemanii menutti mii kanaan dura maal jettee isiniin jedhanii isin gaafachuu danda'u yoo amma isin didaniiru. But then when you will present that and church will say, yes, okay, what shall we do? Yoommoo waldaan keessanii yeroo isin itti himtanii fudhannee irraa xuruudha garuu maal gochuutu nurra jira yoo isiniin jedhan. You say you need to elect a person who is responsible for managing money, including preparing the budget. Yommuu isaanii maal gochuun nurra jira isiniin jedhanii waldaa keessaa namni tokko to'annaa maallaqaatiif baajetaa fi nama tokko waldaan vootii godhachuu of keessaa qaabachuutu ishee kenna. No need of approval of conference. That's your local church decision. Kuni murtoo waldaa keessaniiti maleessaati murtoo local conference isinii eeyyamu miti kana eeyyama gaafachuu isin kenna. You might have other areas of difficulties, problems. I'm not talking about it. Tarii rakkoon garaagaraa iddoo garaagaraa jiraachuu danda'a. Ani waa'ee sanaa hin dubbadhu, dhimma sana hin dubbadhu. But the most important, your local church has to understand
and decide will they do this or not. Garuu ilaa beekaa aangoo waldaa isa dhoksaan isaa guddaan isa kanaadha. Kana qabaachuuf beekuutu ishee irra jira. Now, let's go to the next part. Gara kutaatti amantii dabarraa. And this is important practical part. Kun immoo kutaa baay'ee barbaachisaadha. And we will learn together how to do that. Kana akkamittiin akka gochuu dandeenyu barreerra. And today you will prepare approximate example of your local church budget. Amma akka fakkeenyaatti kan waldaa keessanii akkamittiin akka qopheeffattan akka qophaa'u waliin ilaalleerra. In our local church budget will be in our testing budget. Sadarkaan akka waldaa keenyaatti baafannu wanta ittiin madaallu qabna. There will be a lot of figures which completely not relevant for us. Al tokko tokko lakkoofsi gar malee yookiin baay'eeti gar malee wanti nuyi to'achuu hin dandeenye ta'uu qaba. Because in real budgeting we need to work with real figures. Wanti nuyi qindeeffannu suni baajeta sirriidhaa fi baajeta lafa qabachuu qabu ta'uu qaba. Just now we do not have these real figures. Kanaaf lakkoofsa kana innee beekuu hin dandeenyu amma. And we have no time to find these real figures. Yeroon isin jiru teenyee lakkoofsa kun lakkoofsa qabatamaadha inni kaa'uudhaaf baajetaaf. But you will need to find these real figures when you will start to prepare budget. Yommuu qopheessinu garuu isa sirrii ta'e sana bira ga'uudhaaf yookiin qabaachuudhaaf akkaataa itti adeemnu qabna. So what we will do today, it will be simply example. Inni nuyi amma ilaallu kun salphaamatti fakkeenya. You will learn how to do that. Garuu hin baranna akkamittiin sana gochuu akka dandeenyu baajeta kana. Well, in our budget, we, as I said at the beginning, we will have this title, that this is financial budget of this kind of church for this period of time, usually for 1 year. Baajeta yommuu qabaannu akka sila jennetti financial budget jennee waldaa abaluutiif jennee kan bara akkasii jenneeti kan nuyi mata duree irratti qabannu. I will not write these 3 lines here, but they're supposed to be there. Toora sadan sana hin barreessu jira silayyuu wanta ta'e. So you understand, we just save our space here. Sila laalleerra egaa akkamittiin seevis godhachuu akka dandeenyu kanaaf mata duree sana irra deddeebi'een barreessu. But for yourself, in your notes, mataa keessanii wanti isin beekuu qabdan. Write down financial budget. Mataa keessanii maal jettu financial budget jettanii barreeffattu. Then write your name of your local church, Gimbi First Church. Inni lammaffaa fakkeenyaaf kan Gimbii fudhannaa Gimbii sabatanyaa kana waldaa Adventistii guyyaa torbaffaa jennaa. And then you will be preparing next budget for year 2026. Kanii waggaa dhufu xirrirraa qabee jechuudha 2026 jenna. We always prepare budget for future, not for the past. Baajeta yeroo baafnu isa gara fuulduraati malee wanta darbee fi baajetiin bahu. And then, first was what we start. Kanaaf jalqaba maalirraa kaana? And we call that, I write in English, you try to find proper words in yours language. Assumptions of budget. Yaada baajetaa qabaachuutu nurra jira. What that means, what these assumptions? Maal jechuudha yaada jechuun? Budget is plan for the future, trying to predict the future. Baajeta jechuun karoora gara fuulduraatii fi har'arra dhaabbanne immoo isa gara fuulduraa agarsiisudha. We are not prophets. Raajii miti nuti. We don't know what will be tomorrow. Bor maal akka ta'u hin beeknu. Someone said me about inflation. Namni tokko haala qaala'insaa kaasuu danda'a.
Inflation is there. Qaala'insis achi keessa jira. Sometimes inflation little, 2%, sometimes inflation big, 20%. Tarii qaala'insi kuni dhibbantaa lama ta'uus danda'a, dhibbantaa 20 ta'uu danda'a baajeta keenya keessatti. If you if you watching what is going on around yourself, you might find that government predict for the next year will be inflation so and so. Argitanii yommuu qopheeffannu egaa wanta haala naannoo keenya irra jiru ilaalle mootummaan isa akkasitti tilmaamee qaala'insa akkasitti ta'a jedhee kan inni kaa'atellee qo'annaa qabaachuu qabna. Maaliif sanarratti hundoofnee hojjete? For example, I don't know the situation, but we have here inflation. Let's say government say that next year will be 3% inflation. Qaala'insi amma dhibbantaa sadiitti ol guddachuu danda'a jedha mootummaan. We need to write this down. Kana hin barreeffannaa. Now, another thing what we need to know is what we had last year. Inni itti wanti nuyi beekuun nurra jiru isa darbe keessatti attam turre. Last year report. Ripoortii yookiin gabaasaa waggaa darbe ilaaluutu nurra jira. In last year report, you will have the same like income, expense, total. Isa darbe keessatti egaa caasaan akkasii jira. Galiin jira, baasiin jira, hafiin jira jenna. I wrote only 3 lines, but you will have maybe 20 lines. Ani sadii waan barreessee isin 20 amma fedhe godhachuu dandeessu. You have different sources of income. Sababiin isaa madda galii garaa garaa qabaachuu dandeessu. You have different expenses. Akkuma kana baasii garaa garaas qabaachuu dandeessu. You need to list all your income sources and you need to list all your expenses. Akkuma kana madda galiiwwan kan ta'anii hin caqastu hin tarreeffattu, madda waciis immoo maalirratti akka inni ba'us hin tarreeffattu. So this is really necessary for you. Kuni dhugaadhumatti barbaachisaadha isiniif waldaa keessaniif. Next, what you need to remember, Wanti ittaanee nuyi yaadachuun nurra jiru your growth or sometimes decline. Isa darbee keessatti guddina argisiiftanii fi gadi bu'iinsa mul'ate wanta itti kuftanii fi wanta itti guddattan adda baasuudha. How many church members you have in your church? Miseensa meeqa qabdu waldaa keessan keessaa? Last year you had 100 members. Barreen gaddaa waggaa darbe nama 100 qabdu. But you plan that this year you will have 120 members. 20tti dabaltanii waggaa dhufu kana karoora keessan keessatti 120 ta'uu barbaadu. Or maybe last year you had 100 members. Tarii yeroo darbe 100 qabaattanii. But something happened this year and there are maybe many different situations, like you created new church and some members from your church moved to that another church. Tarii namoonni jijjiiramanii waldaa keessan keessaa iddoo gara biraa kan dhaqanis jiraachuu danda'a. That's good reason. Kuni sababa gaariidha. Waldaan gara biraan hundaa'ee waldaan achi dhaquun namni dhaqee jira. Membership decline, but you are happy. Miseensi waldaa gadi yommuu bu'u gaariidha. Sababiin isaa iddoo tokkotti guddata wanta ta'e. Another church was born. Sababiin isaa waldaa gara biraa dhalate wanta ta'e. But might be bad reason. Garuu sababa gadheessi immoo jira. We don't like those reasons, but they happen. Hin jaallannu sababa gadheessanaa garuu mataa ammoo. Some false teacher appeared. Gareen finciltootaa barsiisa sobaa barsiisan gara biraan hin ka'u. He had some followers. Isaan immoo waldaa keessan keessaa duuka buutota gara biraa horatu. And you had to disfellowship 20 people. Kanaan immoo isinii waldaa keessaa hin haqxu jechuudha. Different situations. Haala garaa garaatu ta'a. We are not talking about something ideal. Wanta yaada namaan ala ta'e hin dubbannu isa gara biraa. We need to talk about real life which we have. Wanta amma qabatamaan jireenyaan itti jiraachaa jiru. There might be different other reasons, I don't know. Hin beeknu sababi garaa garaa hin dhufa hin jiraatu. But
Talking about budget, you need to know how many members you have. Yommuu baajetii qoratamu miseensa meeqa qabna kan jedhu ilaalamutu irra jira. So you say either growth plus 10% or decline, or maybe it would be minus 5%. I don't know. Hin beeknu egaa kan guddatu dhibbantaa 10 jechuu dandeenya, kan hir'atu immoo dhibbantaa 5 jechuu dandeenya. But you have to know this for your local church and write it down. Kanaaf kana beennee waldaa keenyaaf yeroo baajata baasuudhaaf kana caaffachuutu barreeffachuutu nurra jira. Now another thing, Inni itti aanu inni gara biraan economic situation. haala maallaqaa. Economic situation can happen for many different reasons. Haalli dinagdees akkuma kana sababa garaa garaa qabaachuu danda'a. What could be which will economical situation grow? Akkamittiin haalli dinagdee guddachuu danda'a. For example, new factory was built somewhere nearby. Tarii naannoo sanatti warshaan tokko dhaabbachuu danda'a. A new school was built somewhere nearby. Naannoo sana ollaa sanatti tarii manni barumsaa tokko saaqamuu danda'a. What does it mean? Kana jechuun maal jechuudha? Some of your church members received work. Miseensi waldaa keessanii carraa hojii argata. They received better salary. Yommuu sana immoo mindaa fooyya'aa argachuu danda'a. When they received better salary, they can bring to the church more money. Yommuu galii fooyya'aa argatu gara waldaattis waan fooyya'aa fidu. So you need to think about that. Kanaaf haala dinagdee naannoo sanaa itti yaaduun gaarii. That's good reason. Kuni sababa gaariidha. That will give you plus. Kuni hin guddisa. But it might be minus. Garuu kan inni xixiqqaatu immoo Minus more often happened. al tokko tokko immoo gadi bu'uunis hin ta'a. What is minus? Maal inni hir'achuun? You had, for example, not so much growth, no harvest. Tarii maasirraatii wanti galuu gadi bu'uu danda'a callaan. Food, price for food went up. Gatiin bittaa nyaataa ol ka'uu danda'a. How will this respond to the situation? Kuni haala akkasii kun hin ta'a egaa. People will have to spend more money for food, they will have less money for the church. Yommuu sana utuu hin jaallatin maaltu ta'a namoonni miseensi waldaa suni irra caalaa nyaata bituutti naannessee gara waldaatti fiduu gadi buusuu danda'a. Some storms, some earthquakes, some fires in the area. Qilleensi yommuu faalamuu rakkoonii garaa garaa yommuu ta'u socho'ii lafaa yommuu ta'u Government spent money to cover expenses to help people. People lost many things, less money. yommuu sana namoonni wanta argatan hin dhabuu harka gargaarsa mootummaatiin yeroo jiraatan baay'ee dhufa. Few years ago we had this COVID. Yeroo waggoota muraasa fuuldura koovidiin nu mudatee ture. People had no right to work. Gara hojii dhaquu yeroo namoonni itti dadhaban ture. Sometimes government would cover a little bit of money instead of your salary. Qooda mindaa mootummaanii waan xixiqqootti kennee yeroo inni jiraachisaa ture ture. But eventually you have less. Haa ta'u iyyuu malee gara xumuraatti dhufe. Different situation can happen. Taateen itti yaadamne hin ta'a. No two same situation in the world. Addunyaarra immoo taatee wal fakkaataa min kan ta'u. But something with economic situation, it might be still the same, yeah, nothing changed, or it might be better, plus, or it might be worse. Tokkoon ta'u egaa garuu haalli dinagdee addunyaa yooma wal qixxaate illee iddoo tokko tokkotti lafti inni ol ka'u jira lafti inni immoo negatiivii kee gadi bu'u jira jechuudha. You need to think about this and you need to apply this here. Kanaaf baajata keenya keessatti wantoota akkasii dursinee itti yaaduutu nurra jira. Because this is important. Kuni barbaachisoodha wanta ta'e. Last year, your church collected altogether 10,000. Barreen gaddaa waggaa darbe egaa 10,000 sassaabne waldaan keessanii. Question: will be able your church to collect 10,000 this year? Amma egaa maalitti yaadduu akkuma kanaa 10,000
sassaabuu hin dandeessisa dhufu immoo jedhamee yaadama. In one situation, it can collect not 10,000 but 12,000. Haala kam tokko keessatti immoo 12,000 funaanuu dandeessi. But in another situation, for different reason, when minus, it might collect only 8,000. Tarii immoo haalli garaagaraa rakkina garaagaraarraan kan ka'e immoo 8,000 duwwaa funaanuu dandeessi. It's not like your salary that each month they say you will receive your 7,000 each month. Okay, today 7,000, next year 7,000. Kuni akka waldaa akka mindaa keessanii miti inni argannaa waldaa an keessan 7,000 yoo ta'e waggaa kana guutummaa 7,000 ta'uu danda'a. Garuu kan waldaa akkas miti gabbuu ol ka'uu gabbuu danda'a. It is not business when I know that I can make those 100 pieces of those things which I sell, and I made 100, I sell them for that amount, and I have this money. Dhimma koomini ammana akka ittiin qopheessaa ammana akka ittiin qopheessaa jennee itti seenuun. Church does not receive regular salary. Waldaani mindaa dhaabbataa hin qabdu. Church does not produce anything to sell. Waldaani ammasii waan nagaddu ofii isheetiin akka waldaatti hin qabdu. Church has one source of income. Madda tokko duwwaa qabdi waldaan. Money from church members. Innis miseensa waldaarraa wanta funaanamu duwwaa. How much money church members will bring? Ammam fida miseensi waldaa birrii meeqa fida? It is here. Kunoo iddoo kana jira. One more thing. Inni ittaanus Social status. sadarkaa hawaasaa ilaaluu qabna. So here with this economical situation you have in the plus or minus, you think about that in percents. Haalli dinagdee ol ka'us gadi bu'uus danda'a, persentiidhaanii dhibbantaadhaan kaa'uun hin danda'amu. What is social status? Garuu sadarkaa hawaasichirra jiru maali? Yesterday we had school children or students. Barattoonni jiru kan baratanii. But today they graduated and they start to work. Baratanii immoo xumuranii har'a irratti immoo hojii irratti kan bobba'anis jiru achuu danda'u. 10 more of our church members received work because they not studying but earning. Miseensi keenya egaa amma tokko persentii muraasa maal argachuu dandeessi galii argachuu dandeessi. Yesterday their parents spent money for them and didn't have so much money for themselves. Dura maatiin maal godheera horiisaa daa'imman sana irratti dhangalaaseera. But just now parents do not spend on their study, but instead these children bring money to the family. Amma immoo maaltu ta'a dura maatiin daa'imman irratti horii dhangalaasaa turanii waldaadhaaf kennuuf ga'aan qabanii amma immoo ijoolleen isaanii baratanii ijoolleen immoo maatii gargaaraniiru amma immoo maatiin horii waldaadhaaf kennuu dandeessi. You don't know how much money they will bring to the church. Beekamu ammam akka gara waldaa dhufu birriin. You don't know if those parents who paid 500 for study and just now they have these 500, what they will do with those 500. Amma maatiin hin beekan 500 yoo ka'anii barsiisuu daa'immanirra oolchanii 500 sana hafe immoo attamitti akka fayyadaman. Maybe instead of school they will purchase some furniture for their home. Tarii wanta argatan kana mana isaanii keessaa mi'a tokko tokkorra oolfachuu danda'u. And maybe this will not affect how much they will bring offerings and tithe. Beekuu dhiisuu danda'u kurnaffaa meeqa akka deebisanii kennaa sochoofamu meeqa akka kennan illee. But maybe yes. Beekuus immoo kan danda'anis jiru. Maybe they were bringing each offering, they were putting 10 and just now they will put 15. Kudhanii buusaa turanii amma immoo 50 buusuu danda'u ta'a. You don't know if your these yesterday's students, today workers, if they will be faithful in supporting church. Hin beekamu egaa daa'imman kaleessaa barachaa turanii maatiin sun barsiisaa turanii amma immoo deebi'anii warra hojii qabatan kuni amma akka isaan waldaa gargaaranis hin beekamu.
You even might not know how much they salary receive. Hin beektanis mindaa mamii akka isaan argatanii barattoonni dhaqanii hojii irratti bobba'an kun. But you need to think about that, estimate a little bit, Kana waan hin beekneef haala baay'ataa keessatti maal gootu isa kana yaadaan qabattu. and think that there will be some plus. Tilmaama kee galchattanii waa muraasatti dabaltu jechuudha. There is another situation. Haala gara biraatu immoo jira ammas. Some of your church members lost their job. Al tokko tokko immoo miseensuma waldaa keessanii ta'anii hojjetaa ta'anii hojii immoo dhaabu yookiin hojii immoo deebi'anii dhabu. Different reasons. Kun immoo sababa kan biraan. Got sick, Dhukkubsatu ta'a. already too old, retired, Dulloomanii soorama ba'u ta'a. and his pension is much less than his salary was. Galiin isaanii argatan immoo isa akka yeroo hojjetaa idilee ta'anii hojjetanii ta'uu dhiisuu danda'a gabu'a. Simply for some reason they lost their job because they closed the factory. Tarii immoo sababii garaa garaatii fi warri daldala qabanis daldala isaanii cufamu duraa ta'a. You cannot expect that when person lost his job, that if he was bringing 20 to each time to the church, that next time he will come also will put 20. Egaa sababii isaa isinii galuu dhiisuu beekuu dhiisuu hin dandeessu in durii 20 buusa yoo ta'e utuma daldalli isaa cufamee jiru amma dhufee 20 buusuus hin danda'a. That means that you will receive less. Kanaafidha inni nuyi al tokkoon dabalaa kan hir'achuus danda'a kan jenneef. So you see, for exact planning, you need to know exact situation. Kanaafi baajeta qabatamaa ta'e qabaachuudhaa fi haala qabatamaa ta'e qorachuun barbaachisaadha. So here also you might have either plus or minus some kind of percent. Haala hawaasaa kana keessattis persentiin isin qabattan dabaluu danda'a gadi buusuu danda'a akka ittiin qabachuudha. One more thing. Inni gara biraan ammas We already had this growth or decline, but this was in the past. kuni yeroo haala guddinaa fi xiqqeenyaa yommuu jennu isaa darbe ilaalchiseeti. This is growth or decline of your membership. Kuni guddina yookiin gadi bu'uu I will write this membership. miseensa waldaati miseensaati. But now I will tell you about growth, and I'm not talking about decline. Amma immoo waa'ee guddinaa duwwaan dubbadha. Growth of, and I will write this as wealth. Guddina qabeenyaa. This growth of wealth, it's your opportunity to do different things as the church. Guddinni qabeenyaa kuni guddinni qabeenyaa miseensa waldaa kuni carraa guddaadha guddina waldaati. You know physical exercise. Beektu sochii qaamaa. You decided that you will be each day running, Isintu murteeffata yoo barbaadan fiigicha taanaan or each day you will be making push-ups, yookiin push-up isa ta'uu hiixachuu isa ta'uu isintu murteeffata. or you lifting some weight. Yookiin ulfaatina tokko tokko ol kaasuus taanaan Each time when you do something regularly, kana yeroo walitti fufiinsaanii hojjettanii you grow in your ability. kuni dandeettii qixatti barbaaddanii sanatti isin guddisaa adeema. Yesterday you lift up 20 kilograms. Kiloogiraama 20 ol kaasuu dandeessu. After some time you lift up 25 kilograms. Takka durdanii immoo itti shaakalli sun jiraannaan 25 tti guddifachuu dandeessu. Earlier you could push up 50 times. Yoo isa push-up kana si'a 15 buutu ta'e. Just now you do that 70 times. 50 buutu yoo ta'e amma immoo 70 gahuu dandeessu. That's your growth. Kuni guddina. In church you do the same. Waldaa keessis haala wal fakkaataatu jira. Last year we made 3 programs for the community. Yoo yeroo darbe bara darbe keessaa waa sadii yookaan wanta sadii waldaaf qabaattanii turtan ta'e. For the next year we think about 4 or maybe 5 programs. Waggaa itti aanu kanatti immoo pirogiraamii 5 yookiin 6 gochuu dandeessu. In every area you need to grow a little bit. Atinnaa iyyuu malee guddinni jiraachuutu irra jira. Last year you distributed 100 of steps to Christ.
Waggaa darbee ejjennoo gara Kiristoositti geessu 100 yoo hirtanii just now you plan to purchase 120. amma immoo 120 bituudhaafitu murteeffattuu pilaanii gootu. So this growth, Kanaaf guddinni akkasii kun you plan higher and bigger. guddina isinii karoora keessan keessatti gara itti aanutti guddachuudhaaf sochootanii. The higher you put your goal, the more you will reach. Yommuu galma keessanii ol kaaftanii baay'ee immoo bira ga'uudhaaf carraa. If you will put your goal too low, Yoo galma keessan gabbuuftan you will not grow. hin guddattan. You will reach your goal and you will say, okay, I want to do that. Bakka ga'eera galma keessa yoo gadi buuftanii kaatanii bira ga'eera jettanii kanaan hin of jechuu. I can relax, no more. Bakka nan barbaachisu jettanii ofirraa buutanii jiran. So you need to have goal to grow. Karoora guddachuun irra jiru qabaachuu qabu. This is different growth than this one. Garuu inni olii kuni guddina gambiraadha inni kun. In membership, yes, many things depends how you do your missionary work. Guddinni hundi miseensa waldaallee sochiisinii hojii wangeelaa keessatti gootan irratti hundaa'a. But I am not responsible for the result of my missionary work. Garuu bu'aa hojii wangeelaa sana irratti xiyyeeffachuun narra jira. I can preach to 100, but how many will respond, it's not my issue. Kana keessatti ani 100 dubbadhee meeqatu keessaa deebi'a inni jedhu dhimma dhuunfaadhaan nu ilaallatu ta'uu dhiisuu danda'a. That's Holy Spirit. Inni kana dura qulqulluuti. Holy Spirit will do His work and respond maybe 2 or maybe 20. Kuni hojii hafuura qulqulluuti. Hafuura qulqulluu kan itti dubbate yookiin 2 yookiin 20 deebi'uu danda'a ammas itti dubbatan keessaa. But this is my goal. Garuu inni nuyi amma ilaalaa dhimma baay'eedhaatiin kan keenya kan dhuunfaa keenya kan waldaadhaaf nuyi qabnu. Usually, Yeroo baay'ee we put here plus 10%. Persentii yookiin dhibbantaa 10 ni daballa yeroo baay'ee. Last year you had 100, this next year we will plan 110. Barree gaddaa 100 ture amma 110 goona. 10% average, that's good mark. Kuni gaariidha dhibbantaa 10 guddisuun. Not too low, not too high. Guddaas miti xiqqoos miti. But in each situation, you have to look at your ability. Garuu haala taatee ta'an hundumaa keessatti dandeettii keessan ilaalaa deemuu qabdu. How to check that? Akkamittiin kana immoo bira ga'uu dandeessu? I have here last year report. Gabaasaa barreen gaddaa waggaa darbe. May take your report for last 3 or 5 years. Kan darbee waggaa 3 yookiin kan waggaa 5 fudhachuu dandeessu. And see what changes was from one year to another. Yeroo laaltan egaa waggaa tokko gara waggaa 2 waggaa 3ffaatti jijjiirama jiranii qorachaa deemtu. Maybe you need to consider all other things and see why there was different growth. Sana keessatti immoo guddina garaa garaa arguu dandeessu. But this will give you understanding if each time you was growing plus 3, plus 2, plus 5, then you understand that that's 10 too much. Kuni hubannoo tokko isiniif uumuu danda'a. Waggaan itti aanu amma guddachaa deeme yommuu jedhamu waggaa itti aanutti guddina itti adeemuuf. But maybe you had plus 10, plus 12, plus 20. Yoo fakkeenyaaf 10, 20 jedhamee 12, 20 jedhamee itti dhufe ta'e guddinni suni. Then plus 10 would be too little. Yommuu sana immoo dhibbantaan 10 xiqqoodha. That's your situation. Kanaaf kun haala isaa keessa irratti hundaa'a. But this line is important. Garuu sababni kun baay'ee barbaachisaadha. You have to target to higher level. Kuni sadarkaa olaanaa bira ga'uudhaaf akka isin honnachiisuu isin godha. Okay? Now, when you did all these, Yommuu kana hundumaa goonu egaa you have some figures plus, minus, whatever is your situation. haala keenya keessatti lakkoofsa garaa garaa arguu dandeenya. Edaamaa, hir'achaa, guddachaa deemuu danda'a. And total, you calculated all these percents. Yommuu dhumarra geenyu egaa dhibbantaa qabanne kana hunda dammarraa. And for example, we have here plus 8.
tarii dammarree of gabbinnu edaamni isaa persentii 8 dhufuu danda'a. Your inflation, it might eat a lot. Qaala'insi jiraachi keessaa. Your economic situation might eat a lot. Haalli dinagdee waan tokko gochuu hin danda'a. Social status might be there and back because we have those who grow, those who decline. Haalli hawaasaa jireenya hawaasaallee guddachuu gadi bu'uu danda'a. Different situations, I don't know. What you will have here, I cannot tell. Kana hundumaa keessatti egaa gara gadiitti dhumarratti meeqa akkasiin argattan yani beekuu dhiisuu nan danda'a. But let's say this plus 8. Mee haa jennu akka fakkeenya fudhannutti 800. Then what I said to do? Wanta isinii qooduu barbaadu egaa Last year report. Gabaasa waggaa darbee. In this last year report we had income 10,000, expense 8,000, total left 2,000. Baajeta waggaa darbee kana egaa yommuu ilaallu 10 arganne, 10 arganne, 8 baasii goonee 2,000tu hafee jenna. How do you think? What is the most important figure here? Addana mee lakkoofsa addana kaan man keessaati kamtu baay'ee barbaachisaa ta'e? 10 moo 8 moo 2? Expense. Baasii. This is the figure which I am looking. Kana kan ilaalamuu irra jiru. I'm not looking at two other figures. Warra lamaanii hin ilaalu amman. I take this one, Kana fudhadheetanii and to this figure I add this percent. persentii kanatti bidee dhibbantaa kanatti dammaradha. That's my starting point. Kana sadarkaan ka'umsa kooti. Last year I spent 8,000. Yeroo darbe kanan baasii godhee 8,000. Just now I will spend 8,560. Amma immoo 856 jenna. That's how it works. Attamitti hojjetame gaafa. That's my budget. Kana baajin koo. We finished assumption section. Kana kutaa kana fixuutu nurreera beekuutu nurreera. Now I will clean everything here. Amma egaa iddoo kana kan jiru miidhan balleessaa. You have 1 minute to think while I'm wiping out. Amma ni kana balleeffadhutti. If you have any questions, ask them. Yoo gaaffii qabaattan illee gaafadhaa. Gaaffiin No questions? Gaaffiin yoo jiraate. Or you like how I clean it? Ask your questions if you have. Gaaffii Give your comments if you have. yaadallee yoo qabaattan yaadumti ennaa jiraate kan akka itti hojjechaa turreerra amma. Gaaffii isin gaafadha. Innaa amma akka inni bu'a qabeessa ta'e keessumaa gara fuulduraatti maal gochuun akka nurra hojjetu. I will tell you. Isinitti himaa When you will return back to your church, gara waldaa keessanitti yeroo deebitan and when your church will agree with you that we need to have budget, baajetaa qabaanna yommuu isin jettanii waldaan itti waliin isinii galtu and when you will start to work on the budget, baajeta kana irratti immoo yommuu hojjechuu jalqabdan. by the way, no one person does the budget alone. Namni tokko qophaasa baajeta hojjechuu hin qabu. There's supposed to be budget committee. Komitee qabaachuutu irra jira baajetaa baasuudhaaf. Several people together had to sit down and do all this. Namoonni garaagaraa walitti dhufanii waldaama keessaa jechuudha taa'anii wanta kana qopheeffachuutu irra jira. I am sure when I was telling you about this, you all just thought, well, how can I do this? Yes? Yoo na yaadaa turtaniitu ta'a yeroo inni asii gadi sila dubbachaa barreessaas ture kana akkamittiin gochuu danda'a kan jedhu. You alone cannot do that. Isin kophaa keessan gochuu hin dandeessan. Well, really, you could do that alone, but it would be so-so. Gochuun hin dandeessu garuu rakkoo tokko tokko qabaachuu danda'a. You remember Solomon said that when there is a lot of advice, the matter will exist.
Mee Salamoon yeroo haadha manootaa hedduu qabaate sana wanta inni yaade. Because of that, you need to do that in the committee. Wanti hojjetamu irra komiteedhaan hojjetamutu irra jira. You need to get those people who know all this situation and involved in this. Haala kana keessatti namoonni komiteedhaan dhufan kuni yaada qabaatanis dhufu wanta ta'e. Okay, next. Let's continue with this budget. Mee ammas baajetuma kanaan itti fufna. Second section of the budget, second part is expenses. Kutaa lammaffaan isaa baasiidha. Kutaa lammaffaa baajetaa baasii. In the church and in the government. Waldaa keessattis akkuma kanaa mootummaa keessattis when they start to work on budget, they start from expenses. Yeroo baajeta qopheessan baasii irraa ka'u. Commercial and family, they start to work from income. Warri daldalaa immoo maa irraa ka'u? Galii irraa ka'u. So commercial part starts from income, how much I will have, and then how I will distribute. Daldala keessa yommuu seenuudhaaf ka'anii namni tokko warra komeershaalii nu jennu ammaman qabaa meeqatu harkaa jedhanii sanarraa ka'u. In the family, how much I will receive, it's first, and then how I will distribute it. Garuu akka maatiitti yommuu dhufnu immoo meeqan qabaa meeqan immoo baasaa kan jedhudha. In the church and in the government, they look how much we will need, and then we will decide how we will receive it. Waldaa dhaabisa ta'uu mootummaadhaa fi ammamin qabaachuutu narra jira kan jedhutu dursa. So, how I do my expenses in the church? Akkamittiin inni baasii koo raawwadha waldaa keessatti. First of all, I have total expenses. Inni jalqabaa maal kaa'achuudha baasii walii galaa. 2025 total expenses were 8,000. Bara 2025 baasiin koo 8,000 kenna. Plus 8%. 2026 we have 8,560. Bara 2020 waggaa dhufutti immoo 640, yeah? 640. I'm wrong. No, that's not me wrong, that's my pen is wrong. Waggaa dhufutti immoo persentii kana dabaleetanii persentii 8 guddisee isa kana 8,540 qabaadhaa jenna. My teacher of accounting, when he was making some error, we were writing on blackboards with chalk. And he writes that it's an error. Oh, that's Chuck's error. Barsiisaan erga maatii akkaawuntii nama barsiisaa ture yommuu qasaa barreessee nu barsiisu yommuu waan tokko dogongora kaa'u ana miti chookii kootu bakka dogongore. We don't like to make errors, yes? No, we don't like to admit errors. But you know, another thing what my teacher of accounting told us. Wanti barsiisaan koo natti hime When an engineer makes an error, injiinarri tokko yookiin ogeessi ijaarsaa tokko yommuu dogongora tokko godhu what they will do with that error? maal godhaa dogongora isaa sana They demolish it. balleessa humna ishee. When a doctor will do an error, doctor, medical doctor, Dokteerri immoo waan bada. what we do with that error? Yommuu dogongoru maal We bury it. inni immoo dhoowwaadha. When accountant do an error, what we do with that error? Warri herregaa immoo yommuu dogongora godhan maal godhu isaan immoo We just wipe it and write another one. gidduudhaa laaphisiin balleessanii fooyyessu. That's why it's good to be accountant. Okay? It's a joke. Kuni qoosaa Sometimes error of accountants might be more expensive than maybe somebody's life even. kanaaf dogongorri karaa herregaa baay'ee irratti xiyyeeffatamuu wanta qabudha.
Okay, so first we start from last year. Jalqaba bara darbirraa kaana We say that if we spent last year 8,000, this time we calculated all our assumptions as plus 8%. We have this 8,640. waggaa darbe guddinni keenya kana kuma saddeetii akka sila barachaa turretti yommuu shallagnee lafa kaa'annu immoo dammarree dhibbantaa saddennuu dhufe kan ammoo kanaan immoo hojjennu amma kuma saddeetii dhibba jaafa guutamanuu dhufe jechuudha kan baajeta keenya waggaa dhufu. After that we have all these departments. Which is the most important department in the church? Waldaa keessa muummee kamtu baay'ee barbaachisaadha kan yaaddu. Sabbath school. Sabbath school? Yes. Okay. What is next important? Inni itti aanu jedha dubbadhaa waan fedhe. What is next important department? Evangelism. Huh? Women's ministry, of course. I would be amazed if I would hear that from that area. Muummee dubartootaa jechuudha immoo Youth department, reefuu dhagnaa children department, that's the most important. muummee daa'immanii baay'ee barbaachisaadha. Well, deacons, how about? They don't spend money. Horii barbaachisuu isaanii Well, you list all departments. hunda dipaartimentii bifa kanaan kaa'attu. I was told that you don't have church manual. Yes. Qajeelcha waldaa qabnaa. You know, it's good that you don't have church manual because in the church manual there is list of all departments so long. Qajeelcha waldaa utuu qabaattaniiti muummee kana baay'ee bal'isee kaa'a. Do you know that there is spirit of prophecy department? Muummeen sagalee No. raajii jira. We know it's there in division, but In division only. How about in conference? no. No. For 12 years, I was director of Spirit of Prophecy department in conference. Waggaa 12 ani muummee sagalee raajii irrattidha kanan hojjechaa ture dipaartimentii isaanirra. In our conference was small according to your size. Konferaansiin keenya bal'inaan xiqqoodha. We had only 53 churches. Waldaa 53 qabna. Just 53 churches. How many churches here in your conference? 200. You see? Waldaa 53 duwwaa qabna. Nummoo danaa meeqa qabna? 270 qabna. How many church members you have? Miseensa waldaa meeqa qabna? 68,000 plus. 60, 70,000. How many people were yesterday night here? Sabni edda walitti qaban meeqa ta'u? Kuma sadii ta'u? How many? Maybe like 3,000. Maybe 3,000. 3,000. That's what I calculated approximately. Yes. I was walking around looking. I was not calculating each one. I was just approximately. Yes. About almost 1,800 inside, maybe a little bit more because they were standing, and all the rest outside. Naannee ilaalaan ture anis tilmaama kanan fudhadhee warri keessa jiranii gara 800 yoo ta'anii warri alaasii akkasuma anis kanumaan qabadhee gara 800. In that conference where I served for 12 years, Waldaan maannoo konferaansiin waggaa 12 keessa hojjedhe in those 53 churches, waldoota 53 sana keessa we had 3,400 members. kuma sadii dhibbaa afur qabna. It's interesting, yes? Yeah. Well, Kana qabna. we have different regions. Biyya garaa garaa keessa jiraanna. How many you baptize each year? Waggaatti meeqa cuupheedha? About 2,600. About 2,000 each year, Yeah. baptism. Yes. You But know- it is not constant. Even last year. Yeah, I understand that. About It's different. Each time 4,000. it's different because Yeah. it's not because of us, it's because of Holy Spirit. Yes. Already 6 years I'm not working in that conference, Konferaansii sana keessa waggaa 6 hin hojjenne ammanii. but for some reason my conference still keeps me on their WhatsApp group.
sababii isaan beeku ammayyuu konferaansiin suni maal gochaa jira anaan na barbaadaa jira gareen tokko. And even this morning they raised some question and I answered on that question, and that was financial question by the way. Ganama kanallee achi taa'anii na gaafachaa turanii rakkoo faayinaansii tokko tokko astaayeen deebii kennaafii ture. In most cases, if they have some financial questions, some spirit of prophecy questions, or some doctrinal questions, and they raise it, and I looked at that question, pass some time, and I write to them, they happy that I am still in their group. Achuma ta'anii gareen tokko maal na gaafatu rakkoo faayinaansii illee rakkoo doktiriinii illee kan sagalee raajii illee wanta gaaffii tattaan tokko tokko na gaafatu ani immoo danuu taa'een barreessee deebisaafii jira. Anyway, Spirit of Prophecy Department. Out of our 53 churches, 52 churches have Spirit of Prophecy Department. Argitanii konferansii sana keessa waldaan 53 muummee sagalee raajii kana qabu departmentii sanatu jira waldaa keessa. That conference keeps me not only on the list of the pastoral group, but they also have two additional groups. One Spirit of Prophecy group for pastors, and another Spirit of Prophecy group for Spirit of Prophecy directors of churches. Gareen kuni gareen lamaan kuni inni tokko garee sagalee raajii qoratanidha. Paasterotaa fi inni kaan immoo kan daayirekterotaa qabu jira. And they included me in both of those groups. Garee lamaan sana keessatti na hammatanii jiru yookiin achi lachuu keessan jira. And if we have a small group of pastors and Spirit of Prophecy group for pastors is smaller, then Spirit of Prophecy group for church coordinators, church directors, it's bigger. Gareen kun egaa gareen Spirit of Prophecy kan paasterotaa fi akkuma kana gareen kan biraa sunis inni gareen tokko yeroo guddatu gareen tokko immoo xinnoo gadi bu'a. But I want to tell you that there is such department in the church. Haa ta'uyyuu malee departmentiin kun waldaa keessa jiraachuu jira. You know, the budget not that big. Kanaaf immoo baay'ee baay'ee guddaa miti. I will tell you what consists the budget. Kana isinitti hima akkamittiin baajeta kana akka qabaannu. Regularly, our publishing house issues, translates, and publish new Ellen White books. Manni maxxansaa isaan qaban sun egaa maal godhaa caafata Ellen White kana hin barreessu hin maxxansu. Spirit of Prophecy department, that's department which deals not only with the Spirit of Prophecy with Ellen White only. Warri gareen kan biraa sun immoo kan Ellen White duwwaadhaatti min kan isaan hundaan gara biraan dabalatee. But this is our spiritual heritage department as well. Kun immoo kan dhufe kan departmentii jalqabaan dhufeedha. Walitti daddarbaa dhufeedha. This includes our history. Kuni kan inni hammatu seenaa keenya hammata akka konferansii sanatti. Each our local church has its own, we call it local church passport. Waldaan keenya illee maal qabachuu qabdi local church passportii mataa isheetii qabaachuu kan isaanii qabu. This is what we invented in our conference. Kuni konferansii keenya keessatti wanta lafa qabate yommuu ta'u, it's not something that was prescribed by church manual. Kuni church manual yookiin qajeelfama waldaatiin qajeelfames miti. But in that church passport, they have one section where they write history of this local church. Seenaa sana galmeessanii kan kaa'an garee sana keessaa jechuudha wanta waldaan sun dabarsite. When this church was established, who were church members, first church members, who were missionaries in this church who brought this, who were pastors, how pastors changed there, and other different events when they built their own church building. Gareen kun egaa maal godhu seenaa waldaa sanaa yoom akka isheen hundoofte, eenyuun akka isheen hundoofte, attamitti akka isheen turte,
bara yoomii kana hundaa qabatee kan jiru seenaa kana galmeessu. All important events were written there in that church, Pastor. Taatee baay'ee barbaachisoo ta'anii waldaa sana keessatti ta'aa ture sanatu galmeessanii kaa'u jechuudha. Who does not know his past history, he has no future. Namni seenaa kana isa darbe hin beekne isa fuulduraatiif qophaa'uus hin danda'u. Ellen White told us about that. Waa'ee kanaa Mrs. White yeroo dubbattu akkanaatti. Bible just give commandment. Remember the way God led you. Macaafni qulqulluun illee nu qajeelchaa isa kaleessaa sana akka yaadannu. So, the Spirit of Prophecy Department, and its complete name, Spirit of Prophecy and Spiritual Heritage Department, it takes care of church members to remember their past history. Church boardini Spirit of Prophecy fi akkuma kana church boardini Spirit of Prophecy Heritage kan taatee inni jennu kuni seenaa sana akkasittiin kaa'u jechuudha maaliif dhaloota ammaati. So you think about that, and even if your conference does not have that department, you might create this in your local church. Remember, local church is the highest authority. Kanaaf iyyuu yoo tarii sadarkaa konferaansii keessanitti dhibbaan muummeen kun yoo jiru ta'ellee waldaa keessanitti hundeessaa waldaanii olaantummaa guddaa waan qabduuf. And as soon as you will create the department, you refer to conference, say, look, we have this department, please provide us materials for that. Yommuu hundeeffattanii jettan immoo konferaansiidhaan maal jettu nu barbaachisaa muummee kana qabaanneerraa kanaaf immoo wanta nu barbaachisu kitaabota nuuf fidaa jettanii gaafattu. In our area, division office each year presents special program for October 22 Sabbath. Onkoloolessaa 22 sanbata isaa yeroo hundumaa konferaansii tuntaane diviizhiniin isaanii maal godhaa piroogiraamii gara iddoo konferaansii kanaatti qabaata gara waldaa dipaartimentii kanaan wal qabsiise. Around October 22, and you know that date, yes? Beektuu October 22 seenaa durii sana. That's the date when our church was born, let's say. Yerootti waldaan keenya jalqaba hundaa'e wanta ta'eefi seenaa isaan kun bifa kanaan barreessanii ayyaaneffatamaa jechuudha waldaa isaanii keessa. Though our church was born in August 31, 1863, but we are talking about October 22, 1844. Garuu bila Augusti keessa kanii waldaan isaanii hundaa'e garuu waldaan Adventistii kan inni hundaa'e kan ayyaaneffatamu immoo October 22. So, for that period, we have the whole week of Spirit of Prophecy, 2 Sabbaths, from one Sabbath to another, and each church prepares its own way. Some churches would do each evening, some churches will have only 2 Sabbaths, some churches might have only 1 Sabbath for that reason. Sababa kanaaf jecha torbanii gara torbaniitti maal godhu akka isaanii mijatetti sagalee raajii kana torban tokko guutuu inni kaan galgala inni kaan ganama akka isaanii mijatetti hordofu haxannaati. But at least 1 Sabbath during this 52 Sabbath in the year we dedicate to church history and Spirit of Prophecy. Waggaa keessatti torban 52 qabna wanta ta'eefi torban 52 kana keessaa yoo xiqqate guyyaan tokko kanii ayyaaneffannaa guyyaa dhaloota waldattii fi akkuma kana immoo kan sagalee raajii hundeeffamuu qaba. But each Sabbath in most churches they have just 5 minutes, sometimes 2-3 minutes, somewhere in during the worship that a person comes in and reads something from the Spirit of Prophecy, something important for this church. Kana hubadha ammas yoo amma danda'ametti torbaniin yommuu wal argamu waldaa keessatti daqiiqaa lama amma daqiiqaa 3 illee ta'u namni tokko as ba'ee sagalee raajiirraa wanta baay'ee barbaachisaa ta'e dubbisuu qaba saba sanaaf.
It's not much. It might be only one paragraph. Baay'ees miti paaraagiraafii tokkollee haa taatu waldaa keessatti dubbifamuu qaba. This Ellen White Heritage Center, they have subscription over email when I receive each morning one sentence, one line thought out of Ellen White writings which I'm then thinking through during the day. Lafa kusannoodha lafa heritage yommuu jennu lafa kuusaa sanaati qajeelfamni jiru maaliidha guyyaatti yoo xinnaatee paaraagiraafii tokko ta'u waan tokko dubbifamuun akka irra jiru caafamee jira kanatti jiraachaas jiru. It's something much less than my morning reading, morning devotional. Wantani ganama kadhannaadhaaf dubbifachuu gadi ta'uu qaba. Maaliif yaadannoodha wanti dubbifannus qabatamaa ta'uu qaba. But because that was specially selected one sentence, it's really important. Tokkoruma sana ergaama tokko sana filannee dubbisuuni baay'ee barbaachisaadha. So Spirit of Prophecy department is really interesting department. Baay'ee hawwataadha departmentiin sagalee raajii kana waldaa keessatti. And important. Baay'ee barbaachisaadha. But I will talk about Spirit of Prophecy more sometime later. Maybe on Thursday. Okay. Yeroo biraa bal'inaan sagalee raajii irratti dubbachuu danda'a. I took too much time for this one department. Kanarratti yeroo baay'ee fudhadhe sanarratti In fudhadha. church manual you might have some 30 departments. Manuaalii irraatii gara departmentii 13 jira. I could talk about the importance of any of those departments. Yes. I could talk about how important any of those 30 departments. Gara 30, about 30. gara soddomaatu jira manuaalii irraa yoo xinnaatee tokko isaa irratti waan dubbadhu qaba. But now we are talking about those departments which your church has. Garuu haa ta'u malee kan waldaan keessan qabdu muummee sana waan irratti dubbadhu. We are not talking about those departments which your church doesn't have. Wanta waldaan keessan amma irratti hin qabne irratti dubbadhu. You list your church departments. Departmentii waldaa keessan keessa jiru galmeessaa. By the way, even if your church would decide to have new department, Yoo waldaan fedha qabaatte muummee haaraa saaqachuu barachuudhaafi usually you prepare your budget after new elections. warra filatame sana kan hojii sana ittiin adeemsisan baajetii qabaachuu baajeta kee galfachuutu jira. As soon as you elected your new officers for the church, Ergaa koree sana filataniiti waldaadhaafi next what you do, these officers, some of them are in church board because of their duty. sababii dirqama qabanii fi warri filataman suni koree boordii waldaati. But sometimes the church board could meet in expanded form. Al tokko egaa koree waldaa sun bal'achuu danda'a baay'achuu danda'a. Expanded church board is including all officers of the church. Yommuu bal'atu immoo muummee irratti warri itti gaafatamoo ta'an sana keessatti hammatamu. And usually that meeting of expanded church board happens after elections. Kun immoo kan inni ta'u filannoon erga raawwatame booda kan fudhatamu. Because they need to plan. Sababiin isaa hin karoorfamne jalqaba. They plan what church will be doing for the next year. Maal gochuutu irra jira karoorfamuutu irra jira gara fuulduraatti waldaan maal akka isheen hojjetu. And when the church already decided their plans for the next year, Yommuu waldaanii isa waggaa taanuudhaaf karoorfattu Sabbath school said what they will do. Women would say what programs they will do. Young people would say what program they will do. Children department, they will calculate how many children in which Sabbath school they will have and what they will study. Dipaartimentoonni yookiin muummeewwan kun hundumtuu yommuu filannoon ta'ee
baajetii qophaa'u kana maal akka barbaadan maal hojjechuu akka barbaadan baajeta akkuma akka isaan barbaachisu dursanii dhiyeeffachuu qabu. So when they already have their own plans, Filaanni yookiin karoora baafatan sana irratti hundaa'anii yommuu isaan dhiyeeffatanii their plans are in the form, we will provide this and this. Women department, we will collect all women from the society and we will sit with them, drink tea and do that, some need something things, and we will discuss also spiritual topics. kana yommuu baajeta kana baafatan yookiin yommuu dubbatan egaa sababa isaa yommuu ka'an fakkeenyaaf akka uummanni ministeerri naa fudhanne ilaallee rakkataa akkasii gargaarraa ishee akkasii nama hubaamnaa maal akkas goonaa kana goonaa kan jedhu mareetti dhufu. They told us that they want to have 3 such meetings during the year. Wanta akkasii kuni waggaatti si'a sadii dhiyaata. But we need to know money. Garuu maal nu barbaachisaa? So we ask every departmental leader their plans. Kan nuyi beekuun nurra jiru duraan ibsinee warri muummee irra hojjetan hundumtuu karoora isaanii gaafachuu nurra irraa nutti himuu qabu. But we want to know how much cost that plan. Karoorri isaanii kun immoo baasii hammamii akka inni gaafatu beekuutu namarra jira. Women's department decided they will sit together, drink tea with cookies, with fruits, and they will need something, doing something by hands. Well, spiritual things, it costs less, but all those other things, they cost more. Egaa dubartoonni yommuu walitti qabamanii taa'anii mari'atanii shayii dhuguu kuusii garaagaraa jalatti akkas gochuu sana yommuu kan oolfatanii kan hafuuraa kanaaf immoo kana goona yommuu jedhanii al tokko isa kamtu caalee argama inni suni kan hafuuraarra caalee argamuu danda'a. Maybe for 4th time they will present steps to Christ to those ladies who came here. Wanti isaanii yaadan suni fakkeenyaaf ejjennoo gara Kiristoositti geessu bitanii kudhan bitanii kennuuf illee sanarra caalee argama ta'a. Now we need to know how much tea will cost, how much cookies will cost, how much fruits will cost, how much that thread and those knitting supplies, needles or other things would cost, and then how much steps to Christ will cost. Kanaaf yommuu taa'amee mari'atamu sana sukkaarri meeqaan bitamaa, wanti ittiin nyaatamu sun meeqaan bitamaa, wanti ittiin naqamee danfu sun meeqaan bitamaa, ispiriitoo piroogimaa inni ejjennoon gara Kiristoositti geessu meeqaan bitamaa kan jedhamu gatiin isaa shallagamee taa'uu qaba. You know, Jesus Christ told in one of his teachings. Jesus Christ told in one of his teachings. Yesuus barumsa isaa keessatti iddoo tokkotti kana dubbateera barsiiseera. If someone wants to build a tower but not sit down first and calculate if he can finish it, then it might be a problem. Namni tokko ijaaruudhaaf yoo ka'e namni gamoo ijaaru tokko ammamiin ijaaree akka xumuru utuu hin shallagini namni ijaarsaaf ka'u jiraaree yoo kun jiraate namni akkasii rakkina keessa jira. Exactly here, women's department would say, we want to have tea party for those women outside, but if they have no money for this tea, that's a problem. Fakkaataatu iddoo kana jira. Amma fakkeenyaaf dubartoonni warra bakkee jiran dubartoota hin gargaarra jedhanii horiinsaa hin jiru ta'ee naa wanta wal fakkaataa. So, you gather all your departmental directors, receive your plans. Kanaaf walitti qabdanii warri muummeerra jiraatan kan waldaa hundumtuu karoora isaanii lafa kaa'u. Together with them, you calculate the cost. How much money needs Sabbath school? How much money needs women's department? How much money needs youth department? Kanaaf yommuu karoora isaanii lafa kaa'an maal hojjechuudhaaf akka jiran yommuu lafa kaa'an sana biratti immoo birrii hammamii akka isaan fixu kan barumsa sanbataa kan maalii birrii isaaniis fuula dura kaa'u jechuudha amma nu barbaada. You cannot do that alone. Kana utuun godhin garuu you need to do that with directors of these departments. Duraan dursa utuu gara baajetaatti hin galin dipaartimentoonni heddii warri ta'an kuni haala kana dhiyeeffachuu qabu.
And do you know what will be at the end? dhumarratti maaltu ta'a beektu? Shallagameetu 18,000 ta'a. At the end, you will have much more than what you expect here. Kani in arganna jedhamee tilmaamame ol ammama kan caale ilaala. That's usual thing. Kuni wanta yeroo baay'ee ta'u. Because those who plan, they look at their strength at that time, how much they can do. Wanti godhamu humna ittiin godhamuu fi yeroo inni ittiin godhamu shallagamuu qaba. And if they would ask for money, they would say, oh, we have the cashier of the church. Cashier has money. We saw it. Yeroo birrii yeroo baay'ee maal jedhama gara kaashirii dhaqaa isheetu beekaa. So you need to plan for that. Kanaaf karoorsuutu nurra jira. And sometimes, as Jesus said, if he planned to build a tower but calculated and see no money, that he will not start to do that. Namni gamoo ijaaruu jedhe Kiristoosii ijaaruu isaatiin fuuldura taa'ee shallagu yoo isan xumursiisu ta'e ijaarsa jalqabuu dhiisuu wayyaa. It's better not to tell to our women outside that we plan to have a tea party with you, rather than to say that sorry, we were planning but we cannot. Dursitanii dhattanii dubartoota bakkeedhaa gargaaruudhaaf jiranii gareen dubartootaa kuni kana isin gargaaruudhaaf jenneerra jettanii himtanii yommuu yeroon isaa ga'u immoo hin gaddinaa karoorsinee turree horii isaa dhabnee jechuun hin barbaachisu. But there is one more thing here, Addunyaatti wanti hafee jiru tokko jira. which will add another 10,000 maybe. Tarii 10,000 immoo itti dabalameera ta'a arganneerra. That's cost of church. Inni kun immoo baasii waldaati. In the church, you have expenses. Waldaa keessatti waldaan baasii qabdi. You have lights, Kan ibsaa jiraachuu danda'a. you have water, Kan bishaanii jiraachuu you danda'a. need to clean, Kan qulqulleessitu jiraachuu danda'a. glass broken, Baatanii cabuu need danda'a. to change, Sana jijjiiruudhaafis. lock broken, need to change. Handiliin sun cabuu danda'a. Many different things. Waan baasii garaa garaa dhufa. Look at your last year, how much you spent for that. Kanaaf immoo barreen gaddaa meeqa baafte waldattiin kun ilaalamuu dirree. You will spend more, Sanarra kan caalu baasuutu dhufa wanta ta'e. sometimes much more. Al tokko tokko immoo baay'ee sanarra caalee argama. Because for sure, your electricity next year will cost more than this year. Waggaa kanarra immoo kan caalu baasiin ibsaa dachaa dabaluus danda'a beekamu. So think about that, plan of this, look at your last year, apply that raise of electricity cost, raise of other things cost, and see. At the beginning you was calculating assumptions, but you need to repeat it. Yennaama baay'ata waggaa darbee ilaallallee sana duwwaa irratti hundaa'uun nurra jiru. Sababiin isaa yommuu isa kana qopheessinu immoo kan ibsaa akka inni dabalu beeknee waggicha keessatti wanti dhufu wanta ol ka'aa deeman yaada keessa galchinee qopheessutu jira. These 8% were out of at least 2 figures. Yoo xinnaate lakkoofsa lama ta'uu qaba. Inni barreen gaddaarraa inni naanna'ee dhufe dhibbantaan 8. It might be government predicted inflation plus raise of cost of electricity, economical situation, plus 12%. Tarii egaa qaala'insi ittaanee dhufuu kan ibsaa mootummaan illee kan inni ittiin haala qaala'insaa qabate kun sassaabamee sassila 8 sanaa 12 qabaachuu faa qabna. But you say that you will baptize another 200 people, you will have plus 10% of church members, and 10% of church members, that means that they will bring offerings 10% more, yes? Amma fakkeenyaaf yoo nama cuumnee wallaatti daballee irra ta'e dhibbantaa 10 dhibbantaan kun immoo ammas birrii hin fidu yookiin kennaa garaa garaa hin kennu kuni amma tokkotti adeemuu hin danda'amu. And you might think, wanti nuyi yaaduun nurra jiru. that's how we calculated 8%. 8 sana dhibbantaa 8 sana akkamittiin shallagne sila. 12% raise of price
but 10% raise of income. Inni kuni gadirraa kan dhufu yommuu ta'u, inni kun immoo argannaarraa kan dhufuudha. Inni kudhanii immoo inni yommuu qirrafamu meeqatti dhufe jechuudha. You have 2% more. Dhibbantaa lama qabna kan biraa. Price will raise 12%, your income will raise 10%, so total your expense will raise only 2%, right? Ol ka'iinsi yookiin infleeshinii nu wanti ol ka'e suni dhibbantaa kudha lama, wanti nuyi arganne dhibbantaa kudhanii amma meeqa jechuudha? Dhibbantaa lama jechuudha. It's wrong. Kuni dogoggora akka itti yoo yaadne. These 2% you can apply to your youth department from last year to this year. Isheen dhibbantaa lamaa kuni kanii dargaggoota ishee barreen gaddaarraa naannofnee dhufte. But for the cost of church, Garuu waldaadhaaf kan ta'u electricity will rise not 2% but 12%. gatiin ibsaa dhibbantaa lama ol ka'e utuu hin taane dhibbantaa kudha lama dabale isa duraarra. You understand this? Nuu galamni Cost of church plus 12%. This, not this. kanii waldaan qabatte egaa meeqa dabalee dhibbantaa kudha lama dabalee jechuudha. If you will add only 2% here, then when you will need to pay for the electricity, you will have no money. Yoo akkasittiin adeemsi kun akka ittiin hin deemu ta'e dhibbantaa lama sana duwwaa daballa yoo jenne gatii ibsaa waan kafaltu dhabdi waldaan. So when you calculate your expenses, don't forget this important part. Yommuu baasii keenya baajeta keenya ilaallu wanta dhimma barbaachisaa baasii waldaa kana dagachuu nurra jiru. Usually your church members knows what your youth department is doing. Tarii waldaan beekuu dandeessi muummeenii dargaggootaa maal akka isaan hojjetan. At least they can say, yes, we know that our young people went to the town and did there something. Yeroo dubbatanis dargaggoonni ba'anii mandara keessatti karaa irratti hojii hojjetu beeku kan. And if you will tell that when they did that project they spent 500, they will say, oh yes, we understand, maybe too much, but we agree they did something. Yoo dhibbi shan qabame sirriidhaa hin ga'aa jedhanii kan itti yaaduu hin danda'amu. But can you ask your church members how much you pay for church electricity? Waldaa yoo gaafattan gamma baasii ibsaa duwwaadhaan meeqa baasti? Who of your church members know exactly how much you pay for electricity? Eenyummoo miseensi waldaa keessanii akka ibsaaf kaffalamu kan beekan. They don't know, they don't see, and they don't think about that. Inni ilaalanis hin beekanis waa'ee sanaa yaadanis. If you will not have money for your youth program, you can exist. Yoo sagantaa kanaaf pirogiraamii hin qabannu ta'e jiraachuu hin danda'u. If you do not have money to pay for your electricity, tomorrow you will not have light. Yommuu akkuma kana yoo baajeta hin qabaannu ta'e baasii ibsaa keenyaatii fi guyyaa itti aanu maal hin qabnu ibsaan qaba. You understand how important is this? Amma akka inni baasii waldaa barbaachisaa ta'e beekaa. No one see it, but it's there. Namni tokko arguu hin danda'u garuu inni achi jiru. So at the end, when you calculated all these, you have some amount of money. Egaan kana walitti qabnee yommuu dammarree jennu birrii akkasii tokko birrii tokko argachuu dandeenya hamma tokko jechuudha. 99.99% 99.99 dhibbantaa they have here much more than here. baasii gara oliirra yookiin isa naannee dura qabaanne karoorsine kana caalaa as keessa jira. Just maybe one church out of million, do we have million churches? Maybe one church out of million has much more here than here. Waldaani miliyoona keessaatii xiyyeeffannoo ishee kanarra jira malee kana keessa hin jiru. So I'm sure this is not your church. Kuni waldaa keessa miti. Therefore, we have another part of our budget. Kanaaf kutaa baajeta keenya gara biraatti hin ceena. And this is a really hard part. Kuni
Kutaan itti aanu baay'ee kutaa cimaadha. It's really hard part. Baay'ee ulaa cimaadha. That is when you come back home and you have your salary and put it on the table. Innis yeroo mindaa keenya finnee dhufnee xarapheezzaarra keenyu And all family members get around and look at this money. Wow! in ajaa'ibsiifatu maatiin hundumtuu dhufanii birrii baay'ina isaa. And then you start to say, okay, what is your desire? We'll write down. What is your desire? We'll write down. And so on. And after that, let's count. Kana hundumaa erga fuudhanii dhimmi lakkaa'e. Then, Yommuu lakkaa'u out of your desire, what you would reject. ati fedhii kee keessaa maalii keessaa haqxa. What is more important, your desire or your desire? Kamtu irra caalaa barbaachisaadha fedhii qabdu kana keessaa akkasii godhamu. What is more important, to pay for the electricity or to pay for the fruits? Firaafireesii bituu immoo ibsaa kaffaluu kamiin filatta? It's a hard question. Gaaffii cimaa ta'udha. In some cases, in some things, you can say, okay, I will give you half. Sababa tokko tokkoon mee walakkaattan fidaa jenna. But in some cases, you cannot say half. They will say either 100 or we will not exist. Iddoo itti fooyyessuu hin dandeenye tokko tokko jira. Fakkeenyaaf walakkaati jennuyyuu dhibba kan yoo jirra oolchinutu jira. That's example the same electricity. Fakkeenyi immoo isuma ibsaa ammaa kanaadha. No payment for electricity. Ibsaadhaaf hin jiru ta'ennaani You need to pay 100 to pay only 90. dhibba kaffaluu irra 90 kaffaluu hin dandeenyus. No electricity at all. Yoo dhibba kiyaatii 90 kaffalna inni ibsaan hin jiru. If your women department want to have 3 parties during the year and you say you can have only 1 party, they will say, well, we agree. Yoo gareen dubartootaa waggaatti gumii si'a 3 qabaanne jedhanii yoo si'a tokko duwwaa qabaatanii. But if you have no money for electricity, there's no money for electricity. Inni sun hin danda'ama. Sadiidhaa tokko godhachuu hin danda'u garuu ibsaa hin danda'amu. So when you look at this difference, Garaagarummaa kana yommuu ilaallu egaa you have to look at 3 different things. wanta garaagara ta'an wantoota 3 ilaaluutu nurra jira. You have another 1 minute to think about comments or questions. Ammas itti yaadaa gaaffii yoo qabaattan xiqqaa tokko illee amma kana qulqulleeffadhu. Maybe it's time of break? Okay. For lunch. Oh, it's break for lunch. Yeah. Yes, you have to control me because... Okay. Let's take break for lunch, and after lunch we will resolve this last but most important thing. Okay? So we do break for lunch right now? Nama meeqatu misaalee How much time we already studied? How much time we already took? Okay, total, it's already 3 hours past. Wow. mari'achuu waaree booddee deebi'uu hin dandeenya moo ammumaaf deebi'uu wayyaadha? Sagantaa isa boodaas ilaalaa. Sagantaa isa boodaatti raasafuu hin danda'amu. Nama meeqadha keessa hojiidhaa fi amma ariifatu? I have a suggestion. If you will give me 10 more minutes, I will tell you the most important of this last part, and then you will decide, do you want to continue with your questions, or we can say, okay, that's enough. Daqiiqaa 10 yoo laaltanii wanta ijootaa nama gara samaraayisiisaatti dhufee sanarratti dhaabuu hin dandeenya kan jedhudha yaada isaa. Okay? Yeah. Okay. So,
I will try to do that more compact. I spend too much time on talking about spirit of prophecy, on church departments, and so on. Gara Okay. fuulduraatti afaan qusadhe raash. You remember that we have income. Galii. And we have expense, Akkasuma baasii. and we have total. Kanaan booda immoo afiyeennagaa yookaan waliigala. First thing, Wanti jalqabaa as I said, for business and family in this total, the more the better. maatiidhaa fi akkuma kana warra daldalaatii fi tootaaliin kuni baay'ee barbaachisaadha. For the church, Waldaadhaaf garuu if you have here in total something a lot, yoo wanta baay'ee qabaanne tootaalii kana irratti waliigala isaa irratti it's really bad dhugaarumaa gadheedha. because you are lazy to do something Hojiitti dhibooftaniiftuu isin jechisiisa. or you was planning in the wrong way. Yookiin immoo karaa dogongora ta'ee karoorfattanii isin jechisiisa. Okay? Really, in the budget, in this line, supposed to be 0. Dhugaansaa yommuu ilaalamu baalaansiin kana maal ta'uu qaba? Galii fi baasiin wal simee 0 ta'uu qaba. This is our plan. Kuni pilaanii yookiin karoora. In the church, we do not plan have money left. Waldaa keessatti birriin teellaatti akka hafuuf karoorfachuu qaba. You might ask how it is possible at the December 31, no money left, how I will live in January 1. Al tokko tokko birriin booddeetti namni taanaan akkamittiin akka waan hojiin hin hojjetamnetti kan ilaalan jiru. But it works a little bit different. This is your plan, and reality will always be different. Dhugaansaa garuu akka karooraatti kan waldaa adeemsisaa kana dhufa. In your plan, you will have 100, but in reality, you might have 98 or 102, and that's normal. Yoo amma akka waldaatti 100 karoorfattanii 98 baasii gootanii baalaansiin isaa 102 yoo ta'e Even, baalaansii wal godhaa jechuudha deebi'ee. even 90 or 110, that's still okay, but 80 and 120, it's already bad. 90 fi 110 illee amma tokko haa ta'u yoo afiin ishee 10 fa'aa ta'uu danda'a garuu 80 fi 120 gadee. You understand? That's approximately. You cannot plan exactly one point to point. Dhugaadhumaaf taanaani karoorri mani masaa rukuta jennees yaaduudha yoo baanne iyyuu garaagartummaan xinnoon jiraachuun rakkoon qabu. So, because of that, our plan is total 0. Pilaaniin yookiin karoorri keenya baalaansiin isaa dhuma irratti 0 ta'uu qaba. Now, we have here two figures. One figure we had 806.40, Lakkoofsa lama qabaan addatti and another figure we came to 18,000. mee 8,640 fi akkuma kana immoo lakkoofsa 18,000 qabaanne. This figure we took from last year, applying percentage of assumptions. Lakkoofsi kuni maalirraa fudhatame kan bara darbe irraa fudhatame jennu. This figure we took out of real counting what we want. Isa mara dhaabbanne immoo wanta nu barbaachisu kallattii maa wanti nu barbaachisu immoo 18,000. And you already understand the difference between these, we have to cut something. Kanaaf garaagartummaa kana gidduu jiru keessaatti waa murree baasuu qabna. And yes, you will have to, in most situations, you will have to cut something. Kanaaf haala jiru kana keessaa inni sun isa naanna'eedha kun kan nama nu barbaachisuudha kana keessaa wanti tokko bahuutu irra jira. You will have to go through all your projected expenses and see where you can cut more, where you can cut less, and where you cannot cut at all. Gara piroojeektii keenyaa yommuu dhannu egaa gatii isaas keenya irraa kamirraa cituu hin danda'u kamirraa cituu qabaa wanta jedhamu wal simsiifneetu gara baalaansii keenyaatti fidanna. And maybe before coming to this step,
when you saw that you have 18,000 where you had 8,000, maybe you start to look through that and eventually you will come to 12,000. Yommuu ilaalamu egaa sun kana gidduu kan jiru 12,000 haa jennu 18,000 argachuudhaaf. But then you will come to these 12,000 and you will say, well, it's really hard to do anything with that. 12,000 kana argachuudhaaf haalli cimaa ta'uu danda'a akkaataan itti argannaa isaati. We cannot step any more from 12 to 8. Hin qabnu karaa ittiin inni suni kan naanna'e asilayyuu gara kanaa kan ittiin dhumnu. And when you come to the situation that you cannot make less than 12,000, yommuu haalli 12,000 gadi nu argachiisu yeroo inni nutti dhufu, well, maybe this is not exactly 12,000. mee kallattii maan 12,000 jechuun yoo dhiibne, It might be 11,850. mee 11,850 jennu. You know, we make figures like that, but you work with real situations. Lakkoofsa kana akka itti qabannu garuu isinii gara haala sirrii ta'etti hojjettu wanta ta'e. So you came to this 18,850, that's the lowest. You have nothing to cut off. Yommuu 18,000 kana dhufu wanta kuttan isin qabdanii maaliif argannaan keessan ammaaf inni naanna'e wal sime wanta ta'e wanta irraa kuttan isin qabdanii. You know, if this would be commercial organization, then commercial organization would look at that and they say, in order to get this 18,850, we need to enlarge our production, but to enlarge our production we need to purchase another equipment and we don't have money for the equipment, and that's problem. Dhaabbata daldalaa yommuu ta'e dhaabbati kuni 11,850 kana argachuudhaaf maal godhaa wanta oomisha isaatti dabaleetu bifa garaagaraatiin fooyyesseetu kana argachuu bira. If this is your family budget, you say, okay, I have my 8,000 salary, but I need 12,000. What I need to do? I need to go and during the night find another job to earn another 4,000. Amma dukan maatii ta'e immoo argannaan koo mindaan koo 8,000 hanga na barbaachisu immoo 11,000 wanta ta'eefi halkanillee dhaqee hojii kan biraa hojjedhetanii kana cufachuudhaaf hojjedhe. But we are church. Garuu kan waldaa kan jecha. What can we do? Maal gochuu dandeenya? We have something to do. Wanti nuyi gochuu nurra jiru tokko jira. First of all, Jalqaba we write here income 11,850. nuti maal goona wanta argachuu nurra jiru kan baay'ata keenya 11,850 sanaa dura kaa'an. And people might ask you, how you will have income 11,850? Isin gaafachuu danda'u akkamittiin argamuu danda'a birriin amma naga'u kun. Well, we take last year report. And in last year report, we remember there was 10,000. Inni kan darbe riippoortii darbe irraa kan hafe ammamtu jira 11,000 jira. And you remember that we had plus 8%, yes? Amma immoo kun kana jechuun immoo baajata hojjetannee dhufne sun immoo 8%. So we already have out of last year, according our assumption, 10,800. Amma egaa akkaataa baajatatti dammarannee dhufne kanaan immoo yommuu hojjennu gara 10,800 dhufe. Now, I need another 1,050. Amma egaa maaltu na barbaachisee sababiin isaa kun wal qixuudhaa fi 1,150 na barbaachise. Where I will get this 1,050? Eessaan argadha 1,150 kan immoo. There might be two options. Tarii falli lama jiraachuu danda'a. One option is, Inni tokkoffaani hey brothers, sisters, who has friends, relatives somewhere in America? akkasii jechuu dandeessu bolootaa obboleettotaa eenyu kan isin keessaa fira biyya Ameerikaanii qabdan jechuu dandeessu waldaadha. Let's tell our friends in America that we have some project which cost around 1,050 and we have no money. Maybe they will donate this money to us. Waldaa keenyaa fi birrii 1,150 kan ta'u piroojeektii
wanta qarra sannetu nu hankaakee nu gargaaraa jettanii miseensa gaafachuu dandeessu. Chances are that you will get 2050. Akka carraa ta'e immoo isin immoo 2,050 argachuu dandeessu. Possible? Hin danda'amu hin danda'amu. Just one thing you need to write: Wanti nuyi gochuun dura jiru income galii from local church, from sponsors. amma egaa galii kana bifa lamarraa nu dhufee jechuudha. Tokko waldaarraa nu dhufee Total income. tokko waldaarraa nu dhufee 10,800 inni kun immoo warra nu gargaaran irraati nu dhufee jenna. Now, you have these plans. Amma egaa gara fageenyi jira kana gidduu You did not call to any sponsors yet, amma ammaatti immoo hin waamne ta'a nama nu gargaaru but this is for the next year. inni kun waggaa dhufuufi. You already know that during the year you have to do something, so your sponsors would give you at least this amount. Akka fedhe taanaan egaa namni isin gargaaru suni amma isin barbaachisu kana isinii kennuu qaba. In your expenses, you have what you have to do. Baasii keessan keessatti immoo maal gochuutu isin irra jira. All these expenses will be during the year. Baasiin kunis waggaa sana keessatti wantoota ba'an ta'uu qaba. On 1st January, you don't need this money. Jalqaba ji'a irratti kana barbaaduu isin barbaaduu dhiisuu danda'a. Maybe on 1st January, you need only 50, Birrii 50 duwwaa ta'uu danda'a ji'i jalqaba. maybe 250. Tarii immoo 250 ta'uu And danda'a. chances are that you will have them. Akkuma carraatti kun egaa. Even chances are that you will have leftovers from last year of that amount. Yookiin immoo amma baasii isin barreen gaddaa baaftanis isin gaafachuu danda'a. But you already know from the beginning that you need to search for sponsor for that specific amount of money. That's your task, and you will be doing it during the year. Hojiin keessanii egaa waggaa sanaa fi hojii keessan sirriitti hojjechuudhaa fi wanta isin barbaachiftu 50,000 kana argachuudha. Next time your pastor will go to the conference and you will remind pastor, look, we have deficit of 1,050. Yoo paasteriin keessan gara konferaansii dhaqellee maal jettu paaster kunoo nuyi hanqina birrii ammanaa qabna. And pastor will listen everything around. Maybe someone will tell him that conference have some extra money for churches, or maybe some sponsor came and say that he will do some program. Paasterichi yeroo dhaqu namoota keessummaa arge garaa garaa waldoota isaa kanaa fi ispoonsiraa nama gargaaruu barbaaduu danda'a. This way or other way, you already know what to do. Yommuu kana karaa kamiinuu ta'ee haala kanaan cufachuun hin danda'ama yookiin This one way. kun karaa tokko. But there is another way. Inni lammaffaan inni karaan gara biraan garuu And that another way, inni lammaffaan karaan it's similar to if in the family we say that, okay, we need 11,000 but we have only 8,000, what shall we do? akkuma sila maatii keessatti birreedana keenya egaa kan mindaan 8,000 kan nu barbaachisu amma kana maal goona inni maatii akka marachiifne. And when we will start to think and discuss that, maybe that adult child would say, well, I am willing after school go there and wash cars and earn a little bit. Maatii keessa egaa maal jedha mucaanni tokko ani erganii mana barumsaa kooti deebi'ee dhaqee makiinaa miishee waa nan argadhaa jechuu danda'a. Maybe the wife will tell, you know, I know how to knit and I can knit those things and I will go and sell to neighbors and I will have some money. Tarii immoo haati mana maayitti wanta tokko hojjedhee dhaqee ollaatti nan gurguraa anis horii amma tokko nan argadhaa jetti hanqina isaanii sana cufuudha. What does it mean in the church? Garuu waldaa keessatti maal ta'uu qaba? That means you will need to approve this in the church, first in the church board and then on the church business meeting. Kuni duraan durfamee kan inni ittiin mirkanaa'uu qabu cheerchi boordiin erga mirkaneeffateeti guutummaanii miseensa waldaa mirkaneeffachuu qabu. And that you will bring in the church business meeting. Kana amma egaa gara kamitti fudhatanii dhufu gara gumii miseensa waldaa guutummaatti dhufaa jechuudha hanqinni kun. You present all this budget.
Not just these 3 lines, complete budget. Baajeti kun sadan egaa galii baasii fi afiin hundumtuu inni dhiyaataaf isaanii fi Starting from those assumptions, how you calculated everything. akka inni silaa fakkeenyaa wantuma shallagaa dhufetti dhiyaataaf You present these to all church members. guutummaan miseensa waldaa kana ta'anii dhaggeeffatu. So every church member will understand where those money goes. Miseensi waldaa guutummaan ergaa dhiyeessii kana dhaggeeffateeti booda birriin eessa isaa akka dhaqe hin baru. Do you have financial report in the church? Yes. Your church members know how much money in your cash? Great. Your church members supposed to know everything about money of the church. Miseensi waldaa tokkoon tokkoo waldaa birrii waldaa keessa jiru eessa akka dhaqe beeku. It is their church, it is their money. Birrii isaaniiti waldaa isaaniitis wanta ta'e. And you show them all this calculation and ask them, what shall we do? Shallaggi kana erga itti agarsiifamee fi maal gochuutu nurra jira. First of all, Inni jalqaba last year we collected 10,000. warreen gaddaa 10,000 walitti qabanne With all our calculation, we recorded that we will collect 10,800. kanaan immoo walumatti qabaansaa birrii 10,800 dha kan nuyi. What does it mean, church members? Kana miseensi waldaatti himama. That means that you will need to add a little bit more when you go to the church. You need to add a little bit more money when you go to the church. Yommuu kun isaanitti himamu wanta xiqqoo itti dabaluutti ka'u sana cufachuudhaaf. But because we have another lack of money, you have to add a little bit more. Sababiin isaa birriin waan nu barbaachisu waan jiruufi waan kennan irratti xiqqoo dabalu. Hey, church members, do you understand the problem? Isinii galaa rakkoon isaa sababiin deebi'amee walitti qabamni sun ta'eef. Are you willing to support this budget? Fedha gaafattu fedha keessanii baajeta kana yookiin karoora kana galmaan ga'uun Chances are that you will receive support. mee warri kana hin deeggarra jettan jedhama. Chances are that they will say, don't worry, Pastor, we will do that even more. Yommuu isin kana jettanii bannaat gootanii haasofsiiftanii kanaaf hin dhiphatin yaa paaster nuyi caalaa yuun goonaa jedhu. Okay, let's vote. Mee kana irratti kan walii galtan jedhama. So they approved. Mirkaneeffattu 11,850. amma egaa 11,850 Now, the last step. Isinni xumura. All these figures, including all those departments, Dipaartimentoota wanti bahe hundumtuu walitti shallagame. you take this amount, or this amount is the same as 100%. Kuni wanta wal cufee jiruu fi persentii 100 hojiirra oolu jedhama. And then all these figures divide into the percentage, and you know all these percents, 100 total. Kun egaa persentiin kuni wanta itti bahe sanaaf yommuu shallagiramu immoo deebi'ee 100 wal qixa ta'a jechuudha. Let's say your youth department received 8%, your women's department received 12%. Fakkeenyaaf yuuziin 8 fayyadamee kan dubartootaa 12 fayyadaman yoo ta'e persentii Each Sabbath you collect money. guyyaa sanbata hundumaatti horii walitti funaanama. Something goes to the conference, we don't look for those money. Inni kaani gara konferaansii dhaqa wanti ta'eef gara sanaan ilaalu. We are looking at those which go for church budget. Kan nuyi ilaaluun nurreeru gara baajeta waldaa keessatti kan haftee. All we collected is 100%. Wanti nuyi funaanne persentii 100. Right away your treasurer records, but he has all these departments. Youth department, 8% of what we collected. We collected 500. 8% of 500, we have 40 there. Battalumatti abbaan herregaa waldaa dargaggootaaf kan ba'e kanaaf kan ba'e hunduma isaa maal godhaa inni wal qixxeeffataa jechuudha. So you understand, right away we recorded youth department received this 40 real money out of what we promised to them. Wanta waadaa galame keessaa dhibbantaan mana dargaggootaa fi fudhatee akkas akka ittiin hidhu kana hin galmeessa abbaan herregaa waldaa. Tomorrow when youth director will come to you asking for money, you will tell him, we already collected so much, out of this I can give it to you.
tomorrow he will ask your money for the project. You will look, we already collected 40. These 40 I can give it to you if that will help. Sanaan booda inni gareen dargaggootaa kuni baajata isaatii wanta isa barbaadatu yommuu dhufee gaafatu isa funaaname irraa kennamaa fi cufamee jechuudha. Everything what you receive, you divide by percents and report to everyone. Wanti argatame hundumtuu qooda muummee kanaanii hiramee kaa'ama. Chances are that altogether you will receive 130%. Akkuma carraa ta'e immoo kan barbaanne dhibba ta'e jiru dhibbaaf soddoma yeroo ga'u immoo Church members will be giving. miseensi waldaa hin kenne. Then your department will receive more. Gareen dargaggootaa kuni caalmaa argateera. If church members are not supporting, they will give less. Altogether you will collect only 80%. Your department will receive less. Yoo buusin suni gad xiqqaachaa adeeme gareen dargaggootaa suni yoo 80 argate lafa yaadame hin geenye gadi jira jechuudha. But that would be fair. Surplus, you distribute equally. Less, you cut off it equally. Yoom baajata isaanii sana cufachuudhaafi haalli walqixa waliin ga'u ta'e walqixa laaluurra wanti cituun irra jiru irraa citeetu wanta feerii ta'e wanta haqa ta'etu raawwatama jechuudha. Last point. Tuqaan xumuraa Very important. wanta baay'ee barbaachisaa ta'e. When you present to your local church your financial report and say how much money you have, Yommuu gabaasa faayinaansii kana waldaa keessaniif dhiyeessitanii waan hafe immoo isaanitti himtan kana you present also portion of the budget. kutaa baajata sanaa himuutu isin irra jira lafa lafanitti qoodame. You can say, this was first month already passed, and out of this 100%, we only supposed to have 16% because that month 12. Kutaa ji'a jalqabaa irratti fakkeenyaa fi 160 fayyadamne naa ta'e kanas beekuu qabu. But we received less, so we are going low. Let's help. Gadi bu'ee jira immoo wanta ta'eefi maal barbaachisaa gargaarsuma miseensa waldaa sanaa barbaachisa. So you see, when you will check your budget against real, you will see how you go. Either you go good and you will say, well done, church. We have this in the budget, we will do that. Or you will say, not enough, let's try. Wanti jiru haqaan darbuutu irra jira jechuudha. Yoo sirrimatti fiitii godheera ta'e kun itti himamee yoo gabbu'aadha ta'e immoo akkamittiin akka fooyyeffamu itti himuudhaaf gargaara. Kanaafidha. Do you see how budget will help you manage your money? Argitanii baajetii qopheeffachuun faayinaansii keessan akkamittiin akka inni gargaaru hubattaniitu. I finished. An fixeera. Sorry for a long time. Yeroo keessanii dheeressuu fudhachuu godhee fi dhiifama. If you will have questions, Gaaffiyoon na qabatu. find me or record and we will discuss later. Barreessa yoo qaamaan na argitanis gaafadhaa boodatti deemna. Okay? Thank you. Thank you very much. Thank you. Who would like to pray at the end? Okay, Pastor Taira. Gooftaa gaarummaa keef tola kee araara kee hundumaa nu agarsiiste ganamaa kaaftee amma yeroo kanatti nu qajeelchaa nutti dubbachaa kallattii jireenyaa hundumaas nu agarsiisaa waan jirtuuf maqaan kee haa eebbifamu. Masii dhaabatanii kan nutti dubbatan hafuura jabinaa isaaniif laattee akkaataa jireenyaa hundumaa nus immoo hubannee ofii keenyaafis ta'e mana keenyaaf waldaa keenyaafis ta'e haala hundumaa keessatti warra fiixaan ba'an namoota akka taanu nu gargaari. Haala ilaalcha keenyaa keessatti gadi bu'aa ta'uu danda'a. Garuu dubbiin kun immoo dhugaadha. Akkaataa jireenya keenyaa hundumaa kan nuuf mijeessuudha. Toora kan nuuf qabsiisuudha. Gooftaa xiyyeeffannoo itti kennuu akka dandeenyu ayyaana nuu baay'isi. Gooftaa biyyi lafaa hamaadha. Hamaa biyya lafaa kanaa kan ittiin moonu ogummaa dubbii keetii ati nuuf kenni. Inni afeeroon keenya barri keenya immoo siin haa eegamu. Faatii keetti immoo nu qopheessi maqaa gooftaa keenya Yesuusiin. Amen. Okay? Enjoy your meal.
Okay.